Hello students, good morning. Sorry for the delay. So I had an issue with my laptop, so that's why it was delayed. Okay, yeah. So please confirm whether you can able to hear or not. Hello. You able to hear me? Manikanta. Yes, sir. What's your name? Manikanta. Manikanta, yesterday you were absent. Yes, sir. Why, man? సార్ కాలేజ్కి వచ్చాను మొబైల్ క్యారీ చేయలేదు సార్. ఓకే సో బట్ కాలేజ్కి వచ్చావు. ఓకే, కాలేజ్కి వచ్చినది క్లాస్ వినడానికే కదా. ఎందుకంటే క్లాస్ వినడానికే కదా కాలేజ్కి వచ్చినది. కాదు సార్, ఇది తంబ్ ఒకటి ఉంది సార్, తంబను మెమో తీసుకోవాలి సార్. సో ఓకే ఓకే ఓకే. స్టడీ నీ రోల్ ఇంకొకరు తీసుకున్నారు. So Manikanta, can you able to see the screen? yes sir. Yes sir. Yeah. Generally, which compiler you will use, Manikanta? C sir. I'm telling for C only. Okay sir. Which JDoodle sir. JDoodle only. Okay. So what about online పవర్ ఫంక్షన్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే GDB యూజ్ చేస్తాను సార్. Okay. So you know about the JDoodle, right? Yes sir. Okay. So what are the websites you will visit in order to practice coding? సార్ వెబ్సైట్స్ అంటే పర్టికులర్ ఏం లేవు సార్. మా బ్రదర్ ఆల్రెడీ విప్రోలో వర్క్ చేస్తున్నారు సార్. సో తను అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు, అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. Okay. So now then all of you listen. So in order to practice coding questions, okay, yeah. So I'll tell you few websites. కోడర్ ర్యాంక్ అని లేకపోతే Wait, కోడర్ ర్యాంక్ అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ వాటికంటే ఇంకా టాప్ లెవెల్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిట్స్ బేస్ చేసుకుని. సో ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, geeks for geeks.org. geeksforgeeks.org. So this is the very good website. So see, geeks for geeks. Yesterday I told you, all of you, it's like a Bible, Quran, Bhagavad Gita for programmers. Geeks for geeks. Anything is available here regarding coding. MCQs are available. Okay, coding questions are available. Interview experiences are available. Okay, so you want to see the theory of some topic. I mean, a notes on some topic, like but only programming, not for other subjects. Okay, you wanted to know, you want some notes on recursion. Yeah, it is available. Some notes on arrays. Yeah, it's available. Okay, so it's like a very big ocean. No one has completely visited this website. Such a very huge content is available. So in this website. Okay, yeah. So you want to learn regarding courses. So here you can learn C, Python, Java. Okay, so like different courses also you can learn. And so for computer science students, okay, some gate material is also available for free of cost here. Okay, so next, sir, for product based companies, so different questions asked. Yes. Sir, for courses it is better for Edureka, sir. What about Edureka, sir? Edureka, so I heard, but I don't know much about it. So is it I mean, the method, it provides material based on payment? Yes sir, payment. Okay, payment.
I don't know particular website is good. I cannot comment on it whether good or not. So I'm telling all the websites which are providing very good material for free of cost. Okay, yeah. Okay, okay, sir. So Geeks for Geeks, it's a free. It's a free, and it's a ocean of content actually. So please always try to visit Geeks for Geeks. Okay, next one is hackerrank.com. So but in a hackerrank.com, so no practicing material available. It is known for only programming practice. Geeks for Geeks for all. Okay, it's for all. Okay, next hackerrank.com. So after that similar coding websites are available like codechef.com, hackerearth.com. So of course these two are more sufficient for you guys. If you want, there are more other websites also. So Geeks for Geeks. Okay, from now onwards, instead of being in WhatsApp, instead of being in Instagram, so better to stay in Geeks for Geeks, Hackerrank, Codechef, etc. Okay, so next, in order to learn Java T Point is the best website. Of course, there are other websites also available. Next one is W3 Schools. Okay, here also you can learn different courses for free of cost, and so they'll give you in W3 Schools. That is, the beauty of a W3 Schools website is so especially it is very much useful to learn SQL, CSS. Okay, I mean web development. Courses can be learned very easily, so and they will provide you the compiler also there to in order to execute your HTML tags. Okay, yeah. So please, if you are an IT aspirant, so you should know all these websites. So if you are already knows about these websites, so that's well and good, but make use of them. Okay, so knowing is not a great thing, so and using is a great thing. Utilizing the resources available in it is a great thing. Okay, so here, okay, in near future I have to buy a new laptop, so it is struck. Okay, meanwhile, okay, yeah, just tell me what we discussed yesterday. So array, right? Array widgeting. Anyone? Saujanya, are you there? Saujanya. No, sir. Yeah, Saujanya. Saujanya, how to widget array elements? Purpose of Saujanya widget లేదు is sir. anything. Wait. Sorry. సౌజన్య లేదు. ఓకే మా నువ్వైనా పర్లేదు, మా నువ్వైనా చెప్పు మా పర్లేదు. ఓకే, ఎవరు ఆన్సర్ చేసినా ఓకే నాకు. ఓకే, సో హౌ టు విజిట్, హౌ టు అరే ఎలిమెంట్స్, నేను హెల్ప్ చేస్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. నీకు ఎక్కడన్నా ఇబ్బందిగా By using index number, right, sir? యా, బై యూజింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. అండ్ ఎస్టర్డే నేను అదే ఇప్పుడు మణికంఠ ఒక జనరలైజ్డ్ గా చెప్తున్నాడు బై యూజింగ్ ఇండెక్స్ నంబర్ అనేది జనరలైజ్డ్. ఓకే, సో ఎస్టర్డే నేను కరెక్ట్ దానికి సంబంధించిన ఫర్ లూప్ రాసి చెప్పాను కదా, అది చెప్పండి ఒకసారి. So what is the for loop used to widget all the elements of an array? For I equals to 1, I less than something Manikanta another 0. variable. Manikanta I is equal to 0. Sir, m-1 రాసుకుంటాను సార్. కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు, సింపుల్ గానే పెట్టుకో. ఓకే, ఓకే సార్. I equals to 0, I less than or equals to m. No, I plus is equal to 0, that is correct. Okay, next I less than any variable, sir. Okay, array size. Let's assume that array size is x. What you will write? Okay, sir. I less than x. I less than x. Okay, next. Manikanta. So I'm just telling how to print an array. Just asking you how to print an array. Okay guys, listen. Okay, so in order to work with an array, so listen this carefully, because arrays are most important
Okay, in everywhere, I mean, for any service level based company written test, so there will be a question from arrays. Okay, so what is the next one? Strings. Okay, so these are very, very, very important. Okay. Listen, so in order to deal with arrays, array means in group of variables of similar data types. Okay, so suppose for example, if you want to declare a1, a2, a3, a4, a5 in order to store, okay, 5 integers of same category means 5 integers, okay, total marks of students anukundam. For example, you want to store marks of 5 students, total marks of 5 students. So then I have to declare the variables m1, m2, m3, okay, m4, okay, subjects kadamma, m1, m2 అంటే mathematics అనుకుంటారు, మార్క్స్ లేదంటే T1 రాయాల్సిండా నేను. ఓకే, సో in order to store marks of 5 students, okay, so if I require to declare 5 variables, so then this can be done using, okay, so int m of 5, this is the shortcut, and this is called an array. So it is a collection of similar data items of same category. Okay, of same category. What is an array? So it is a collection of similar data items. Okay, wait 1 minute. So it is a collection of similar data items of same category. Okay, why same category? Yesterday I told you, right? So of course, generally the students remembered this collection of similar data items is an array. So that is correct, but if you look into look into this definition, okay, in depth, so something may be wrong here. So because collection of similar data items, okay, similar data items means students understand that the same data type. For example, so there is a variable a, okay, sorry, there is a variable m in order to store total marks. Okay, so there is a variable to store a count of students, okay, so there is a variable in order to store, okay, year in a date of birth, year in a date of birth. Okay, yeah. So all these are the variable. So how many integer variables I have used here? 3 variables. Now, shall I store 3 variables in an array of a of 3? Okay, you can store, but it does not indicate the context actually. So shall I use array of 3 in order to store m, count, and year? No. Okay, so because of course these 3 are of same data type, but here is a different, count purpose is a different, and m purpose is a different, right? So they are of different categories, but the same data type, data type is the same, but they are of different categories. Count represents number of students available, year represents something else than the number of students available, correct, right? So so in such cases, don't go for array. Okay, don't go for array. So then when I have to go with array, so I just wanted to store, okay, so year for year, 3 years. Okay, year 1, year 2, year 3. Okay, so next I want to store 4 counts. So count 1, count 2, count 3, count 4. Okay, 4 counts. Okay, అంటే 4 counts ఒకటే కేటగిరీని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. సో అన్ని కౌంట్సే, బట్ ఇదేంటంటే, ఓకే, సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ కౌంట్ అనుకుందాం. సో సిఎస్సి ఈసీఈ స్టూడెంట్స్ కౌంట్, ట్రిపుల్ ఏ స్టూడెంట్స్ కౌంట్, ఓకే, కౌంట్ 3. సో కౌంట్ 4, ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ కౌంట్. సో ఇది ఇప్పుడు ఇవి ఏమవుతాయంటే సేమ్ కేటగిరీ, ఆల్ కౌంట్స్ రిప్రజెంట్స్ సేమ్ కేటగిరీ. ఓకే, సో టోటల్ మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 1, ఓకే, టోటల్ మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 2, టోటల్ మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 3 ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, మా m1, m2, m3 రిప్రజెంట్స్ సేమ్ కేటగిరీ, సేమ్ డేటా టైప్. పుట్ 1, కౌంట్ 2, కౌంట్ 3, కౌంట్ 4 రిప్రజెంట్స్ సేమ్ కేటగిరీ అండ్ సేమ్ డేటా టైప్. ఇలా సేమ్ కేటగిరీ, సేమ్ డేటా టైప్ లో, ఓకే, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ విల్ గో విత్ ది అరే ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ దట్ రిస్క్. సో for all m1, m2, m3, so I can go with an array of m3. Okay, so but here when you go with array of m3, okay, you can able to store 3 integers, okay, 3 integers that represents marks of students, okay, like similar to m1, m2, m3.
ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏమని పిలుస్తామంటే నాట్ m1 m2 m3 m of 0 m of 1 m of 2 అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో there are 4 counts, right? So count 1, count 2, count 3, count 4. So for them, so we can declare one array, so count of 4. Okay, so then what are the variables inside count of 4? Count of 0, count of 1, count of 3. సార్ 3 ని అంటున్నారు కదా, 0 నుంచి కదా నేను స్టార్ట్ చేసింది. సో 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 4 అవుతాయి కదా. సో దెర్ ఆర్ 3 ఇయర్స్, రైట్? ఇయర్ వేరియబుల్స్. సో ఫర్ ఆల్ దీస్ 3 ఇయర్ వేరియబుల్స్ వీ కెన్ గో విత్ ఇయర్ ఆఫ్ 3. ఇలాగా మనం వాడుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద అరే? ద కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా ఐటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ కేటగిరీ. ఆ కేటగిరీ మర్చిపోద్దండి, అవన్నీ ఒకటే కేటగిరీని రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో హియర్, ఓకే, సో ఐ హావ్ స్టోర్డ్ అన్ అరే. Okay, I just declared an array m of 5 in order to store 5 variable, 5 student marks. Okay, then first student marks will be stored in a location. Okay, I'll open a print. Otherwise I'll try to write here only. So where is the sketch is available? I forgot it. Yeah, okay. So see, when you declare m of 5, what will happen? Okay, m of 5 means how many variables? Integer variables. So 5 integer variables. Okay, 5 integer variables. Each integer variable requires 4 bytes. 5 4s are 20. Yeah, so this is, okay, 20 bytes of memory. So like this, 20 bytes of consecutive memory will be allotted. Okay, 20 bytes of consecutive memory locations. These are 20 bytes of consecutive memory locations. Okay, right. So when you declare an array, so this will happen. 20 bytes of consecutive memory locations will be, okay, 5 locations will be allotted. Okay, right. So now here, how many locations are here? 5, right? 1, okay, 2. I'm not a very good in drawing. 3. Okay, and they have equal, actually they have of equal sizes actually. So don't consider, sir, the last one is very lengthy and the first one is very small. Don't separate, don't treat them as a separate. So each one will have, okay, so this will have 4 bytes. Okay, and the second one will have 4 bytes. Okay, third one will have 4 bytes location mark. So they are the locations. So it will also have 4 bytes. It will also have 4 bytes. Okay, and so this first location is called what? First location is called m of 0. Okay, yeah, so if first location name అని పిలుస్తామా, m of 0 అని పిలుస్తాం. Okay, otherwise I can type inside it. ఇలా ఒక్కొక్క దానికి 4 bytes ఉంటాయి మా. సో what this is called, okay, ఇప్పుడు మనం ఈ ఫస్ట్ లొకేషన్ ఏమని పిలుస్తామంటే this is called m of 0 ma. Okay, so the second location, okay, this second location, okay, it is called m of 1.
Okay, so like this is m of 2, m of 3, last one is what, m of, okay, m of 2, m of 4. ఓకే. అలాగా మనం ఒక అర్రేని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు 20 బైట్స్ అంటే టోటల్ బైట్స్ కాలిక్యులేట్ అవుతుంది. టోటల్ బైట్స్ 20 కాబట్టి 20 బైట్స్ ఆఫ్ కన్సిక్యూటివ్ మెమరీ లొకేషన్స్ విల్ బి అలాటెడ్. Okay, is it clear? Okay, next each one will have 4 bytes of memory. Okay, next each one will have its own name, but they will share the variable m name, array name. Okay, m of 0, m of 1, m of 2, m of 3, m of 4. And one more thing, okay, I'll tell you one more thing, one more interesting and required thing. Okay, so here there are 4 bytes in the m of 0. m of 0 లో మనకు ఎన్ని bytes ఉన్నాయి? m of 0 లో ఎన్ని bytes ఉన్నాయి? 4 bytes ఉన్నాయి. Okay, so first byte, every byte will have its own address. So let's assume that first byte address is 2020. Okay, first byte address ఇక్కడ m of 4, I mean m of 0 లో ఎన్ని bytes ఉన్నాయని చెప్తున్నాను? 4 bytes ఉన్నాయి. ఈచ్ byte కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ byte, okay, I'll draw only one location. I'll draw only one location. So listen very carefully. So this is very much required for you. So I am drawing. So కొంచెం పెద్దగా డ్రా చేస్తున్నాను. This is what? M of 0. Okay, this is M of 0. ఓకే, అక్కడున్న m of 0 ని ఇక్కడ నేను సపరేట్ గా తీసుకొని వచ్చాను మీకు. ఓకే, m of 0. ఓకే, సో దిస్ m of 0 has, I told you, so it has 4 bytes. ఓకే, సో లోపల 4 bytes ఉంటాయి. అయితే ఫస్ట్ బైట్ అడ్రస్ మనకు ఇంపార్టెంట్. అది తప్ప మిగతా సెకండ్ బైట్ అడ్రస్ ఏంటి, థర్డ్ బైట్ అడ్రస్ ఏంటి, అది మనం కన్సిడర్ చెయ్యము. ఓకే, అర్థమైందా? సో అది కన్సిడర్ చెయ్యం మనం. ఓకే, యా. సో ఇలాగా 4 bytes ఉంటాయి. సో 4 bytes ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ బైట్ అడ్రస్, ఓకే, మనం why that sound? You guys are asking any question to me? Okay, listen. So first byte address 2020 అనుకుందాం. So this one, okay, this one address is 2020 అనుకుందాం, starting address. Okay, 2020. So then what about the others? Second one address 2021, 2022. So అయితే లాస్ట్ వన్ అడ్రస్ ఏమైంటుంది ఇందులో ఉన్న లాస్ట్ లొకేషన్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ 2020 అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో అంటే ఈ సింగిల్ లొకేషన్, ఓకే, సో ఈ సింగిల్ లొకేషన్, ఈ సింగిల్ లొకేషన్ లో ఏ అడ్రసెస్ ఉన్నాయంటే, ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 స్టార్టింగ్ అడ్రస్ అనుకుంటే 2020 టు 2023 వరకు ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ బైట్ ఈజ్ 2020, సెకండ్ బైట్ ఈజ్ 2021, థర్డ్ బైట్ ఈజ్ 2022, సో ఫోర్త్ బైట్ ఈజ్ 2023. సో అయితే దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పండి మా. సో వాట్ ఈస్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ m of 1? ఓకే, m of 1 అడ్రస్. m of 1 లో 4 అడ్రసెస్ ఉంటాయి, బట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్. మనం ఫస్ట్ వన్ నే మనము ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేస్తాం. సో వి డోంట్ రికగ్నైజ్ ఎనీ అదర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు దీని m of 1 స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఏముంటుందంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఓకే 20. చెప్పాలా ఎవరైనా? ఓకే, ఇది 2021. 2024 సార్. వెరీ గుడ్, 2024. ఇది చాలా అవసరం అవుతుంది మీకు. ఓకే, సో లిజన్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈస్ 2024, బట్ ఇందులో నెక్స్ట్ బైట్ ఏముంటుంది? 2024 ఉంటుంది, 2025 ఉంటుంది, 2026 ఉంటుంది, 2027 ఉంటుంది. బట్ మిగతా వాటి గురించి పెద్ద కేర్ చేయకండి. స్టార్టింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో in an array, if you know the first location address, you should able to calculate second location, third location, fourth location, fifth location addresses. Okay, so then what is the address of m of 2? M of 2 means third location. Okay, so already second location address is starting address is 2024. So then address ఏమవుతుంది? 2028, 8 bytes. Okay, 2028. Okay, so next, I told you already I'm not very good in drawing. Okay, so next one is 20. Okay, so మా 2028 అంటే నెక్స్ట్ దానికి ఒక 4 bytes యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది మా? సో 2012 అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ ది అడ్రస్ ఆఫ్, సారీ, 2020 32, రైట్? 32, 28, 32. ఓకే, దీనికి ఒక 4 bytes యాడ్ చేయండి మా 32కి. 32కి ఒక 4 bytes యాడ్ చేస్తే 36.
Okay, so this is the address of the next location is 20. Okay, 36. ఇవి అడ్రసెస్. ఓకే, జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఫస్ట్ లొకేషన్ 2021 అయితే నెక్స్ట్ లొకేషన్ 2021 2020 అయితే నెక్స్ట్ 2021 22 23 24 అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ 4444 బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి సో అలాగ వేరే అవుతుంది. ఓకే, సో హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రింట్ 2020 అంటే 2020 నైనా అడ్రస్ ఏంటి అది ప్రింట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ యాంపర్సెంట్ m of 0. యాంపర్సెంట్ m of 0 ని ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుంది, మనకు అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సరేమా. ఇఫ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు? 100 లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ లొకేషన్ కి ఎన్ని బైట్స్ ఉంటాయి? ఓకే, 4 బైట్స్ ఉంటుంది. సో టోటల్ గా 400 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో అరే యూజర్ అరే సైజ్ ఏమనుకుందాం? n అనుకుందాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫర్ లూప్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ వన్ వేరియబుల్ I. ఓకే, నౌ read array size of the array size. Okay, user choice for array size in the user. Okay, that is n. Yeah, so read n. We need to store n variables. I is equal to 0. Yes, this is what I asked actually. Okay, so how to write the loop in order to read n locations? N location starts from 0 and ends with n minus 1 subscript. So we need to write less than n. Don't write less than or equal to n always, because starting from 0. Okay. Okay, so next scanf percentage d ampersand f 0. Sorry, fi. Okay, so this is the way of reading array. Okay, now I just wanted to print array elements. Okay, along with addresses also. I is equal to 0. So this is what I told you. So in order to widget an array, so for reading or for printing or for finding sum or finding small, finding big, for anything, so this is the loop required. This is the loop required to widget array elements. Okay, in order to widget array elements, so this is the loop required. I every day I will ask you the same question. You should tell the same answer. Okay, how to widget an array using a for loop? Okay, that should be your first answer. Okay, can you describe the loop? Okay, then you have to tell like I is equal to you can, instead of I you can tell another name also, but that subscript that variable should start from 0. Okay, I is equal to 0. I less than array size, don't tell only n. Okay, less than array size, it may be m, it may be n, it may be x, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఏదైనా అవ్వని size -1 ఉంటుంది. Okay, size -1. Okay, I plus plus. Okay, now we need to print the address, right? So printf. Okay, address ni print చేస్తున్నాం కదా. So percentage address ni print చేయడానికి generally we have to use percentage u because it is unsigned integer, right? Okay, space percentage d. So integer stored in that address. So first of all I want to print the value in ఓకే, సో ఇక్కడ నేను m అన్నాను కాబట్టి రీడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏం వాడాలి? మనం అరే నేమ్ ని m అనే వాడాలి. ఓకే, యా. సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ m of 0 అడ్రస్. m of 0 అంటే ద వాల్యూ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఓకే, సో అయితే అడ్రస్ ఏంటి అంటే m of 0, యాంపర్సెంట్ m of 0. సో ప్రతిసారి m of 0, m of 1, m of 2 అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళలేము కాబట్టి 0 1 2 3 4 ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి? I లో స్టోర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి we can use I, m of I, ampersand m of I, m of I. So m of I gives the value, ampersand m of I will give the that will give the what? So address. Okay, yeah. So this is only one line, right? So then the brace is not required actually. So but anyhow already written, right? So let it be. Okay, so this is the this is the way to widget array elements using this for loop. Inside you can perform any operations. My intention here is in this program is printing array address and as well as the values. Okay, yeah. So where we are providing the values, here we are providing the values, here we are providing the values. Okay, yeah. Let me give. So 5 out of 100 I just wanted to use only 5. This is array size according to user. So then
Okay, immediately in the next line we have to provide the values, array values. Then okay, 858 minus 36, okay, 4 and 47. Okay, we five values anukunnam. Okay, instead of 47, let me go with 57. Okay, yeah. So now I'm executing this. Sima, where is 10? 1 minute. Okay, okay, combined. So ఒక నిమిషం, ఇక్కడ మనకు స్పేస్ లేదు కదమ్మా. సో లిజన్, ఫస్ట్ m of 0 అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. లెట్ సపోజ్ 2020. ఓకే, స్పేస్ అందులో ఉన్న వాల్యూ 10 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైన్, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే మనకు స్పేస్ లేకుండా ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్ లేదు కాబట్టి రెండు కంబైన్ అవుతున్నాయి. సో లెట్ మీ యూజ్ న్యూ లైన్ హియర్. Yeah, so first location address is 1571510304. ఓకే, అందులో ఉన్న వాల్యూ ఎంతమ్మా 10. ఇక్కడ మనం 10 స్టోర్ చేసాం కదా, 10. ఓకే, నెక్స్ట్ లొకేషన్. సో చెప్పాను కదా దీనికి ఒక 4 యాడ్ చేయండి అని. 304 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 308. 308 ప్లస్ 4 312. 312 ప్లస్ 4 316. 316 ప్లస్ 4 బైట్స్ 320. ఓకే, ఇవి అడ్రసెస్. నేను ఇందాక 2020 అని ఇలాగే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. అది ఎగ్జాంపుల్, ఇది యాక్చువల్ గా అరే అడ్రసెస్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ప్రింట్ array addresses. Okay, so and the value stored 10, 58 minus 36, 4 and 57. This is correct now. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమైంటుంది అంటే నేను అదే చూడండి, ఇప్పుడు కర్సర్ ని మూవ్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, అంటే అక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ అంటే లాస్ట్ నెంబర్ కు న్యూ లైన్ వస్తుంది. అది విప్రోలో రాకూడదు, దాని తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ కొంచెం కంఫర్ట్ ఫీల్ అయితే ఇది తర్వాత చూడొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వే టు ప్రింట్ అరే వాల్యూస్. ఓకే, రైట్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ first and last values in an array of size m. M an array size. Size is what? M. Okay, so m అనే array size లో ఓకే ఫస్ట్ లాస్ట్ వే ప్రింట్ చేయండి, అన్ని కాదు. So we wanted to print only the first and the last, not the remaining one ని నాకు అవసరం లేదు. అదే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. ఓకే, రిమైనింగ్ అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ, సో ఒక్కొక్క దానికి నేను చేంజెస్ చూపించుకుంటూ వెళ్తాను. అరే డిక్లరేషన్ లో యూజ్ చేయండి. సో ఎస్టర్డే కాదు, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే మనకంటే ఏమన్నాడు, సార్ అక్కడ 100 అని డిక్లేర్ చేసి మీరు n ఇస్తే మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది కదా అంటే, ఎస్ వేస్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ద అఫీషియల్ వే, ద బెస్ట్ వే ఈజ్ డైనమిక్ మెమరీ అలోకేషన్. బట్ స్టూడెంట్స్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ ఫీల్ అవుతారు డైనమిక్ మెమరీ అలోకేషన్ తో చేయడము. సో ఇంకొకటి, సో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడెడ్. బట్ ఈ రోజుల్లో అంటే ఒకప్పుడు అలో అయ్యేది కాదు, ఇప్పుడు అలో అవుతుంది. ఇంతకుముందు కంపైలర్స్ లో అయ్యేది కాదు, ఇప్పుడు అవుతుంది. సో అది చెప్తాను మీకు. Okay, so don't declare an array, declare array size. Okay, what is the array size? They are asking m. Okay, kada. So first read m. First read m. Okay, 5, 7 అనుకుందాం array size. ఇప్పుడు 7 లొకేషన్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. అంటే 7 into each location 4 bytes. So 24 bytes of array ని క్రియేట్ చేయాలనుకుందాం. Int a of m. సో నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్లీ a of 7. మనకంటే ఇక్కడ ఏదైనా వేస్టేజ్ ఉందా ఇప్పుడు? ఓకే, ఏం చేసాం మనము? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ m ని యూజర్ దగ్గర నుంచి అడుగుతున్నాం. సో హౌ మెనీ వాల్యూస్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు స్టోర్ ఇన్ అన్ అరే. ఐ మీన్ what is your interest on array size? Interest on array size is 7 అనుకుందాం. సో దెన్ క్రియేట్ అన్ అరే ఆఫ్ సైజ్ 7.
ఒకప్పుడు ఇది అలో అయ్యేది కాదు, ఇప్పుడు అలో అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఈవెన్ ఇంకా ఇంకా మనం విప్రో ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా ఇలా రాయొచ్చు, ఏం కాదు. ఓకే, ఎస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ 100 తర్వాత ఎం రీడ్ చేయడం కంటే సో ఫస్ట్ ఎం రీడ్ చేసి ఆ తర్వాత అరేని డిక్లేర్ చేయడం బెస్ట్ వే. ఓకే, నెక్స్ట్. సో అరేతో అప్లై, ఐ మీన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు విజిట్ అరే, ఓకే, ఐ వేరియబుల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో నౌ రీడ్ ది అరే. అలాగే నేను ఒక క్వశ్చన్ కి ఇంకో క్వశ్చన్ కి చేంజెస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, ఫైన్. ఫర్ I is equal to 0, I less than m, I plus plus. Okay, I told you already, right? So we need to start the subscript from 0. Okay, start the subscript from 0, right? Okay, what is the array size? M. So then last location. So here the subscripts are, okay, 0 to, okay, m minus 1. Okay, so 0 to m minus 1. So 0 is smaller than m. M ante 7 అనుకుందాం. So అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 0 to 6 subscripts. 7 minus 1 అంటే 6 వరకు ఉంటాయి. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the subscripts. All these subscripts are less than 7 కదా. All these 0 is less than 7, 1 is less than 7, 2 is less than 7, 3 is less than 7, 4 is less than 7, 5 is less than 7, 6 is also less than 7 kada. So therefore what we can write is, okay, I less than 7. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు మనం ఏం చేయాలి? we need to repeat the scanf ని రిపీట్ చేద్దాం. scanf means accepting an integer from the keyboard provided by the user. Okay, so if we wanted to store this, we wanted to store in the corresponding locations of the array. So those corresponding locations of the array, okay, represented by I. Okay, so like m of 0, m of 1, m of 2, m of 3, m of 4, like this. Okay, so sorry, what is the array name here? Sorry, what is the array name here? A. So A of I. So okay, so in order to visit an array, okay, what is the loop required? I is equal to 0, I less than array size I plus plus. Okay, so scanf. Are you reading an integer? Then use percentage D. Are you reading a real number? Then write percentage F. But నువ్వు percentage F రాస్తున్నావు అంటే అరే కూడా ఫ్లోట్ లోనే డిక్లేర్ అయి ఉండాలి. డూ రిమెంబర్ దాట్? ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్, ఓకే, percentage D ampersand, what is the array name? A. Okay, now we need to write A of 0, A of 1, A of 2. Instead of A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, so we'll write A of I. Okay, so this, okay, over. Reading is over. Okay, question is, but the question is, okay, print first and last array elements. Okay, so like first and last array elements ni print cheyadaniki we don't require any for loop. Okay, we don't require any for loop. Okay, so we wanted to print two integers. Okay, percentage D space percentage D. తర్వాత ఇంకా ఏమన్నా ప్రింట్ అయిపోతున్నామా? లేదు. సో కాబట్టి నో స్పేస్, నో న్యూ లైన్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ న్యూ లైన్ రాయకండి. సో బికాజ్ ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ టూ ఇంటీజర్. సో ఫస్ట్ ఇంటీజర్, సెకండ్ ఇంటీజర్. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ, వీఆర్ నాట్ ప్రింటింగ్ ఎనీ అదర్ నెంబర్స్. సో కాబట్టి న్యూ లైన్ కానీ స్పేస్ కానీ ఏం రాయకండి. సో రాస్తే అగైన్ ఇట్స్ ఎన్ ఎర్రర్. Told you, right? So whatever the out format have given, so you have to follow it at any cost. Okay, so అందులో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫార్మాట్ లో కాకుండా అడిషనల్ గా ఒక స్పేస్ రాకూడదు, ఫుల్ స్టాప్ రాకూడదు, కామా రాకూడదు, న్యూ లైన్ రాకూడదు, అడిషనల్ గా ఏమీ రాకూడదు. అర్థమైందా? అడిషనల్ గా ఏమీ రాకూడదు. ఓకే, ఓకే, దెన్ ఓకే, what is the first location? Okay, I mean first element is stored in of 0, right? So of 0 I am printing last element. Okay, last element is available in array size -1 subscript. What is the array name here? A. Is array size actually 7. Okay, size -1 means 7 minus 1. Okay, ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ రైట్ లైక్ సైజ్ 7 - 1. బట్ ఇక్కడ 7 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్, బట్ నాట్ జనరల్. నెక్స్ట్ టైం 10 ఉండొచ్చు. మరి ఇక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు 10 - 1 రాయగలుగుతావా? లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం 25 ఉండొచ్చు. అప్పుడు 25 - 1 రాయగలుగుతామా? లేదు. సో దెన్ what is the general size of the array? M. Okay, if M is the array size, last element subscript is M - 1. Okay, so print these two only. Okay, here. Okay, next, return 0. Why return 0? So because I have written a main like int main. Okay, that means it's a function. It is a function which performs a specific task. It is the self-contained. Okay, we'll explain function later, but anyhow, just now listen for 1 minute. Okay, so self-contained, I mean
self-contained block of statements which perform a specific task. Here the main task is reading an array, printing first and last number. So this is the task. Once the task is completed, దీని ముందు int రాసామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే after completion of task and printing the results, it is sending an integer అని అర్థం. It is sending an integer అని అర్థం. So it has to send an integer అని. int రాసామంటే సో కాబట్టి మనం లాస్ట్ లో ఏదో ఒక ఇంటీజర్ ని మనము సెండ్ చేయాలి. ఎవరికి సెండ్ చేయాలి సార్? హూ కాల్డ్ దిస్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ ఎవరైనా కాల్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు అందరూ మీరు ఇంట్లోనో కాలేజ్లోనో ఎక్కడో ఉన్నారు. అక్కడ డెఫినెట్ గా లైట్ ఉంటుంది, ఫ్యాన్ ఉంటుంది. సో లైట్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది. ఆ లైట్ ఫ్యాన్ ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ అవుతున్నాయా? ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతున్నాయా? లేదు కదా. సో మీరు స్విచ్ వేస్తేనే ఆన్ అవుతుంది, స్విచ్ వేస్తేనే ఆఫ్ అవుతుంది. అంటే మీన్ స్విచ్ ద్వారానే మనం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయగలుగుతున్నాం. అంటే సమ్వన్ ఈజ్ instructing that electronic device to perform its task, otherwise it won't perform any task. Especially TV switched on. So next channel changing. So all these are done with the user instruction only. అంటే మనం ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తేనే జరుగుతుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్లీ, I mean, for example, if you press power on button in the remote, so that means you are calling a function called television అనే ఫంక్షన్ ని మీరు కాల్ చేస్తున్నారు. దెన్ ద ఫంక్షన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్స్ టాస్క్. సో నెక్స్ట్, సో ఐ వాంటెడ్ టు షిఫ్ట్ ది ఛానల్ ని షిఫ్ట్ చేయాలి. ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఛానల్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఎయిదర్ ప్లస్ బటన్ ఇన్ ది ఛానల్, in channel location. Otherwise directly you have to provide the channel number. That means you are calling another module, another function in television program. Television అనే ప్రోగ్రామ్ లో సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఒక ఛానల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా టీవీ అనే ఛానల్ ని 25 అనుకుందాం. 25 ని ప్రెస్ చేస్తే యు ఆర్ కాలింగ్ మా టీవీ ఫంక్షన్. సో నువ్వు కాల్ చేయనంత వరకు మా టీవీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే. సో మెయిన్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. ఇట్ హ్యాస్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ టాస్క్. బట్ ఇది ఎప్పుడు పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందంటే, ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఏ టాస్క్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బై some other function. దీన్ని సమ్వన్ అంటే మరి అది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్. హూ ఈస్ దట్ సమ్వన్ మనిషా, లేకపోతే ప్రోగ్రామా, లేకపోతే ఏంటి? సో దట్ ఈస్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ఫంక్షన్ ని ఇంకొక ఫంక్షనే కాల్ చేయాలి. ఒక ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఒక టాస్క్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్, అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, ఫైండింగ్ ఫ్యాక్టోరియల్, లైక్ ప్రింటింగ్ అరే వాల్యూస్, ఇలా ఒక టాస్క్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇట్స్ టాస్క్, సో ద కోడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇట్, బట్ ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నీకు రిజల్ట్ రావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్ బై అనదర్ ఫంక్షన్. ఇంకొక ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి, లేకపోతే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో అయితే మెయిన్ ఎవరు కాల్ చేస్తారు? మెయిన్ ఎవరు కాల్ చేయకుండానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్తాము, కానీ యాక్చువల్ గా అది అలా జరగదు. మెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ బై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్ చేస్తుంది. సో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఇక్కడ మనం 0ని పంపిస్తున్నాం. సో రిటర్న్ 0. సో రిటర్న్ 0 మీన్స్ ఇక్కడ కొన్ని మీనింగ్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. కొంచెం మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే, సో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ యూ గైస్ హ్యాడ్ ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్. ఎక్కడి నుంచి? బాపట్ల. నాకు తెలిసి మీరు బాపట్లే అనుకుంటున్నాను నేను, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో మీరు బాపట్ల నుంచి హైదరాబాద్ కు ట్రావెల్ చేశారు. నైట్ బయలుదేరారు, మార్నింగ్ అక్కడ దిగారు. సో దిగిన వెంటనే సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి అంటే, సో పికప్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ కాల్ టు యువర్ పేరెంట్స్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ కదా. సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి కాల్ చేసి, సో ఎస్ డాడ్ ఆర్ మామ్, సో జస్ట్ నౌ వి రీచ్డ్ సేఫ్లీ, యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ మీ. ఫస్ట్ మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. ఒకవేళ అలాగ బాపట్ల నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళారు మార్నింగ్. అక్కడ దిగిన వెంటనే సో ఇక్కడ అకామిడేషన్ తీసుకున్నారు, అకామిడేషన్ లో ఫ్రెష్ అప్ అయ్యారు, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మరి రిటర్న్ జర్నీ చేసుకుని బాపట్లకు వచ్చారు. ఇంట్లోకి రానిస్తారా ఫస్ట్ మిమ్మల్ని? మీకోసం ఒక స్పెషల్ గా ఒక వస్తువు వెయిట్ చేస్తుంటుంది. ఆ వస్తువు పేరు ఏంటంటే ఒక పరక, లేకపోతే కాళ్ళలో వేసుకుంటాం చూడు, అదొక్కటి వెయిట్ చేస్తుంటుంది. ఎందుకు అంటే, యూ హ్యావ్ నాట్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ యువర్ స్టేటస్. నువ్వు సేఫ్ గా దిగావా లేదా, అక్కడికి రీచ్ అయ్యావా, ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిందా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నువ్వు ఇవ్వాలి కదా. ఇవ్వకుండా నీ పని నువ్వు చేసుకొని వచ్చి డైరెక్ట్ గా ఇంట్లోకి వస్తాను అంటే ఎలా అవుతుంది? రాదు. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే. సో వన్స్ ద ప్రోగ్రామ్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, once the function get executed, it has to send that information. I mean, I am talking about the main. Main has to send the status of execution.
ఆ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ని ఓకే ఎవరు కాల్ చేస్తారు? మెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ బై an ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్ చేస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి స్టేటస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పంపించాలి. రిటర్న్ 0 మీన్స్ ఓకే సక్సెస్. ఓకే సో ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని మీనింగ్. ఓకే సో సో ఎక్కువగా మనం ల్యాక్ చేయొద్దు. మన కంటెంట్ యాక్చువల్ టాస్క్ ఏంటంటే అరేస్ ని డిస్కస్ చేయడం. ఓకే సో దట్స్ వై విల్ రైట్ రిటర్న్ 0. సో దట్ మీన్స్ ఓకే దిస్ మెయిన్ ఈజ్ టెల్లింగ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Okay, that means okay the student is calling to his mother and telling that okay mommy don't worry about me, I reached safely. Okay, after completion of my interview I will call you back. So like this return 0 means like this, that safety status of execution okay is informed by main function to the operating system. Okay, let me execute this. Okay, ikkada ila rasamannukondi, we can write also void main also ఇలా కూడా రాయొచ్చు. void main రాసినప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ 0 ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ మీన్స్ మెయిన్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఇట్స్ స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. కొంతమంది అలా ఉంటుంది. ఓకే కొన్ని ఎమోషన్స్ అటాచ్ ఓకే డీప్ వెళ్ళకండి. సో కొంతమంది ఇన్ఫార్మ్ చేయరు. ఓకే అంటే కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చేస్తారు అంతే. ఓకే అర్థమైంది. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిఫరబుల్ వన్? ప్రిఫరబుల్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ int main and return 0. So that is the preferable one. Okay, let me execute. Okay, out of 5 I wanted to print first and last. What is the first? 10. What is the last? 57. Yeah, 10 and 57. Okay, ఇంత ముందు 7 అనుకున్నాం కదా, 7 ఇద్దాం. Okay, let me write 100. Okay, ఇంకొక 2 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, yeah, 10 and 100 and minus 100, first and last values. Let me make this 1 and minus 100. So like this we can print a first and last values. Okay, so ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే listen. Okay. ఓన్లీ లాస్ట్ వాల్యూ అంటే ఏం చేస్తామా? ఓన్లీ పర్సెంటేజ్ d of e of m minus 1. Print last 2 values, percentage d. Okay, last 2 values. m minus 1 is the last అనుకుంటేమ్మా, m minus 1 కు ముందు ఎవరు ఉంటారమ్మా? a of చెప్పాలమ్మా m minus 2 సార్. m minus 2. ఓకే లాస్ట్ 2 వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయడం ఎలాగా? m minus 2, m minus 1. m minus 1 is the last one. ఓకే లాస్ట్ 2 వాల్యూస్ అంటే 12 and minus 100 కావాలనుకుందాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనము 12 and minus 100 కావాలి. 12 and minus 100. Okay, yeah. So one more thing. So just a rough calculation. So it is in 1 is in 1 కాదు. Let me change this 14 అనుకుందాం. So it is in at what subscript? 0 subscript. 58 is at what subscript? 1 subscript. This is at 2 subscript. This is at 3 subscript. Let make it a 2-digit number or 3-digit number to understand very easily. Okay, so next 57. Understand and assume that it not assume, actually it is in 4th log. at subscript 5th, 4th. Okay, 12 is at subscript 5th. Okay, and minus 100 is at subscript 6th. Okay, so if array size is 7, these are the subscripts. Okay, so in 0th subscript 14 is there, and 1 at 1th subscript 58, and 2th subscript minus 36, and so on. Okay, now I just wanted to print array elements okay at even subscripts, ante 0 is even ma. Okay, at 2 subscript, at 4th subscript, at 6th subscript. ఇవి మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆల్టర్నేటివ్ అనుకో నో ప్రాబ్లం. ఆల్టర్నేటివ్ అనుకో. I wanted to print the elements alternatively. 14 minus 36, 14, okay, minus 36,
57 minus 100 ఇవి ప్రింట్ చేయాలనుకుందాం. ఓకే, చేద్దామా మరి? ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రింట్ alternate elements of an array. Print alternate elements of an array. This is the question. Okay, let me resolve. అంటే మీరు జస్ట్ వింటున్నారా లేకపోతే ఏదైనా రాసుకుంటున్నారా ఎక్కడైనా? హలో, డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే రాసుకుంటున్నాం సార్. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు ఇందాక మాట్లాడిన ఒక అమ్మాయి ఎవరో మాట్లాడారు కదా. హలో, వాయిస్ నాట్ క్లియర్. ఓకేలే, ఫైన్. ఓకే, సో ఓకే, యా, సో బట్ ఏంటంటే, సో ఇట్స్ బెటర్ టు రైట్ ఫస్ట్ టు లాస్ట్. ఓకే, నోట్స్ రాయండి, ఏం పర్లేదు. ఆల్రెడీ మీకు అది తెలిసినా కూడా మరి ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఫీల్ అవ్వకుండా రాయండి. ఎప్పుడైనా రెఫరెన్స్ కి పనికి వస్తుంది. అండ్ ఎవరైనా అది ఐ మీన్ జూనియర్స్ కి ఎవరికైనా ఇవ్వడానికి కూడా పనికి వస్తుంది. ఓకే, యా, సో ఓకే, సో someone is trying to speak out, but your voice is not clear. I think something issue with your network. Okay, yeah, so listen. So what is the question? Print alternate elements of an array. So first of all, read the array. First of all, read the declare array size. Declare array size and read it. Declare array size and read it. Okay, declare array size and read it. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక వే చెప్తాను చూడండి. డైనమికల్ గా అలొకేట్ చేద్దాం. సో ఇంతకు ముందు ఫాలో అయ్యేది మనము, అది షార్ట్ కట్ అండ్ అంత లీగల్ మెథడ్ కాదు అది. అంటే ఏం చేసాం మనము, ఈ ఆఫ్ ఎన్ అని రాసాం కదా. సో యాక్చువల్ గా మీరు ఎక్కడన్నా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చదివితే, సో అరే సైజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఇంటీజర్ అండ్ కాన్స్టెంట్. ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ అంటే 10, 100, 5, 7 అలాంటి కాన్స్టెంటే ఉండాలి. ఈ కంపైలర్స్ అన్ని ఇప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అన్ని వైలేట్ చేస్తున్నాయిలేండి, స్టాండర్డ్ రూల్స్ ని. ఓకే, సో ఓకే, డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ లో ఎలా చేద్దాము అంటే, అరే ఏ కదా నీకు కావాల్సింది, దెన్ డిక్లేర్ అ పాయింటర్ ఆఫ్ సైజ్, పాయింటర్ ఆఫ్ నేమ్ ఏ. అరే ఏ కావాలనుకుంటే రైట్ పాయింటర్ ఏ. ఓకే, రైట్ పాయింటర్ ఏ. ఓకే, నౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేదా అదే లైన్ లో అయినా అక్కడే కూడా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అక్కడే కూడా మనం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. సో అరే టైప్ ఏంటి, ఇంటీజర్ కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే, ఇంట్ స్టార్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, నిమిషం, నెక్స్ట్ లైన్ లో రాస్తానులేండి. ఓకే, డిక్లేర్ ఎ పాయింటర్. దిస్ పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సో డైనమికల్లీ అలోకేట్ అన్ అరే ఆఫ్ సైజ్ ఎన్. ఓకే, ఓకే, అరే ఆఫ్ సైజ్ ఎన్ అంటే ఎన్ లొకేషన్స్. ఎన్ మీన్స్ దిస్ టైమ్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 4 లొకేషన్స్ కావాలి. ఓకే, ఈచ్ లొకేషన్ సైజ్ ఎంతమా 4. 5 లొకేషన్స్ కావాలి. ఈచ్ లొకేషన్ సైజ్ ఎంత, 4 bytes. 4 into 5 locations, 4 bytes into 5 locations, 20 bytes of memory కావాలి. 20 bytes of memory can be allotted dynamically, okay, using malloc function, calloc or realloc. Okay, what are the dynamic memory allocation functions? Okay, what are the dynamic memory allocation functions? డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్. డైనమిక్ మెమరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎంత మెమరీ కావాలంటే అంత మెమరీని అలాట్ చేయడాన్ని. ఓకే, డైనమిక్ మీన్స్ నెవర్ రిక్వైర్డ్, ఇమీడియట్లీ. ఓకే, రైట్, సో ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో ఎస్, ఇప్పుడు మనకు ఎప్పుడు ఫుడ్ కావాలంటే అప్పుడు స్విగ్గీ, జొమాటో, దట్ ఈస్ డైనమిక్. ఓకే, రైట్. సో అలాగే ఇది కూడా అంతే, డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్. ఓకే, సో ఈరోజు బిర్యానీ తినాలనుకోండి. సో ముందు యాక్చువల్గా ఇంత ముందు కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉండేదంటే, దానికి తగ్గట్టుగా ఒక 1 hour ముందు అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవడం, కావాల్సిన వస్తువులు అన్ని తెచ్చుకోవడం. ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు. సో వీ కెన్ యూజ్ డైనమిక్ ఆర్డరింగ్. సో వాట్ ఈస్ దట్ డైనమిక్ ఆర్డరింగ్? జస్ట్ యూజ్ పేటిఎం ఆర్ phone pay to order, I mean to pay the money. Okay, if we have money in paytm or I mean in your bank account, we can order any food item at any time. Okay, that is dynamic. Okay, so here also dynamically memory can be allotted using malloc. Malloc means memory allocation. Okay, calloc means continuous allocation. Okay, so realloc
ఇది కూడా అలోకేషన్ కోసమే. ఆల్రెడీ అలాట్ చేసిన మెమరీని అడ్జస్ట్ చేయడానికి, ఐ మీన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే రీఅలోక్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆల్రెడీ అలాట్ చేసిన మెమరీతో వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ నౌ వీఆర్ ఎండింగ్ ది ప్రోగ్రామ్. బిఫోర్ ఎండింగ్ ది ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ ది మెమరీ is allotted, it should be released. That will be done using free. So these are the dynamic memory allocation. Anyhow, we are not going to discuss all right now at this moment. At this moment, malloc is okay for us now. Okay, malloc is enough. Okay, of course we can use malloc also, no problem. Okay, so let me use malloc first. Okay, so what is malloc? Memory allocation. Okay, but నీకు memory కావాలా 20 bytes? Yes, malloc ఇస్తుంది. నీకు అరే కోసం మెమరీ కావాలా? ఎన్ని బైట్స్ కావాలో మెమలాక్ చెప్పు, ఇట్ విల్ అలోకేట్. అర్థమైందా? ఓకే, ఇట్ విల్ అలోకేట్. ఓకే సార్, నాకు ఎన్ని బైట్స్ నాకు తెలియదు, బట్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 20 ఇంటీజర్స్. సరే, ఆ 20 అయినా ఎంఎలాక్ చెప్పు. ఓకే, ఇట్ విల్ అలోకేట్, ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ఇట్ విల్ అలోకేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ నాకు 20 ఇంటీజర్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఓకే మెమరీ కావాలి. ఓకే అని ఎంఎలాక్ అడగాలనుకుంటున్నావు. సరే, ఎంఎలాక్ 20 చెప్పు. ఆ ఎంఎలాక్ ఏం చేస్తుందంటే 20ని అదే తనే మల్టిప్లై చేసుకుంటుంది 4తో. తనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ యూజ్ ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ టు నో వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అన్ ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ కి ఎన్ని బైట్స్ కావాలో వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కనుక్కో ఉంటుంది. వేరే వాళ్ళు ఎవరు? సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో సరే, అది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ టు స్టోర్ అన్ ఇంటీజర్. ఒక ఇంటీజర్ కి ఎన్ని బైట్స్ కావాలో అనేది తెచ్చుకుంటుంది. ఓకే, నువ్వు ఆల్రెడీ 20 అని చెప్పావు కదా. ఓకే, నువ్వు చెప్పిన 20కి 4 బైట్స్ ఓకే తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ 40. ఓకే, సో బట్ దీనికి అర్థమైపోతుంది 40 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ యూజర్ అడుగుతున్నాడని. ఇట్ విల్ అలోకేట్ 40 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఓన్లీ హౌ మెనీ ఇంటీజర్స్, how many locations you need actually. Okay, so right, so I need 8 locations in order to store characters. ఒక క్యారెక్టర్ కి ఎన్ని బైట్స్ కావాలి మా? ఒక క్యారెక్టర్ కి ఎన్ని బైట్స్ కావాలి? ఒక క్యారెక్టర్ కి ఎన్ని బైట్స్ కావాలి? ఓ సారీ, మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగకూడదు. ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ నేను మర్చిపోయాను. సారీ. what 1 byte సార్. 1 byte. యా, సో 1 byte. సో అది నీకు నాకు తెలుసు, ఎంఎలాక్ నిజంగానే తెలుసు. ప్రామిస్, ట్రస్ట్ మీ. ఎంఎలాక్ డోంట్ నోస్ దట్ వాట్ ఈస్ క్యారెక్టర్ రిక్వైర్స్, క్యారెక్టర్ మెమరీ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. ఒక ఆపరేటర్ తో అడుగుతుంది. సో డియర్ ఆపరేటర్, ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ మెమరీ టు ది యూజర్. Okay, so for this I have to understand how many bytes required for character. Can you help me? Size of operator is like, yeah, dear malloc, I am very pleasure to serve you. So finally your requirement is, I mean the char requires only 1 byte అని రిటర్న్ చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇది చెప్పిన వెంటనే malloc ఏం చేస్తుంది? సైజ్ ఆఫ్ చెప్పిన 1 ని 8 నువ్వు ఇచ్చిన నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటుంది. దెన్ ఇట్ అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ 8 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. కాబట్టి 8 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీని మీకు అలాట్ చేస్తుంది. అంటే 8 లొకేషన్స్ ని అలాట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఎంఎలాక్. వాట్ ఎంఎలాక్ విల్ డూ? ఎంఎలాక్ టేక్స్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ అండ్ allocates enough memory, required bytes of memory. ఓకే, బట్ ఒక దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ టు స్టోర్ 8 ఇంటీజర్స్ అనుకుందామా. ఓకే, అట్ దిస్ టైమ్ అజూమ్ int takes 2 bytes అనుకుందాం. int takes 2 bytes. ఓకే, అది ఎవరు చెప్తారు? malloc int 2 bytes తీసుకుంటుంది, 4 bytes తీసుకుంటుంది. ఈ విషయాలు ఎవరు చెప్తారు మా? హలో. ఓకే, సో సైజ్ ఆఫ్ చెప్తుంది. ఓకేనా, సైజ్ ఆఫ్ చెప్తుంది. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ విల్ టెల్ దట్. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింటే మనం కంప్లీట్ గా చెప్పొచ్చు. నాకు 8 2s 16 బైట్స్ కావాలని మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పేయచ్చు. ఓకే, సో మీకు కూడా ఆ నాలెడ్జ్ లేదనుకుందాం. సో దెన్ యూ కెన్ గివ్ ది ఓన్లీ, యూ కెన్ టెల్ ఓన్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ యూ వాంటెడ్ టు స్టోర్, ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ యూ వాంటెడ్ టు స్టోర్, ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూ వాంటెడ్ టు స్టోర్. ఓకే, సో just assume that 8 integers you wanted to store. Assume that each integer takes 2 bytes of memory.
So 8 2s are 16. Okay, finally your input is 8. Okay, your input is 8 and input given by size of operator is 2. Okay, both the inputs will be multiplied. 8 2s are 16. Need to understand that 16 bytes of memory is required to fulfill user wish. అయితే ఇప్పుడు ఎమ్ఎల్ఆక్ ఏం చేస్తుందంటే 16 bytes ఆఫ్ మెమరీని ఒక సింగిల్ బ్లాక్ గా అలాట్ చేస్తుంది. డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ గా అలాట్ చేయదు. ఒక సింగిల్ బ్లాక్ అంటే ఇక్కడ నేను డ్రా చేశాను చూడు, ఇదంతా ఒక సింగిల్ బ్లాక్. ఇదంతా ఒక సింగిల్ బ్లాక్. అర్థమైందా? అంటే ఇట్లాగా మీకు ఓకే 8 2s are 16 bytes ఆఫ్ మెమరీ కదా నువ్వు అడుగుతున్నది. దీంట్లో పార్టీషన్స్ ఉండవు. ఓకే, ఇలాగ ఒక సింగిల్ బ్లాక్ గా అలాట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? దేన్ని ఓకే హౌ మచ్ యూ రిక్వైర్డ్ యువర్ రిక్వెస్టెడ్ 16 అనుకుందాం. 16 bytes ఒక సింగిల్ బ్లాక్ గా ఈ విధంగా అలాట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది క్యాలోక్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే క్యాలోక్ 16 bytes కదా ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ ఓకే 8 ఇంటీజర్స్ కదా. ఓకే, క్యాలోక్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే 2 bytes కంటిన్యూస్ గానే, ఇంకా మరి ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. అక్కడే ఇంకొక 2 bytes ఓకే ఇంకొక 2 bytes ఇలాగ టోటల్ గా 8 బ్లాక్స్ ని అలాట్ చేస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్క బ్లాక్ సైజ్ ఎంత? 2 bytes. ఇలా ఎన్ని బ్లాక్స్ వస్తాయి నీకు? 8 బ్లాక్స్ వస్తాయి, కంటిన్యూస్ బ్లాక్స్. ఓకే 8 వస్తాయి. ఓకే, సో రెండు ఒకటే. ఓకే, మ్యాలోక్ అండ్ క్యాలోక్ రెండు ఇక్కడ రెండు ఒకటే మీకు. సారీ, ఇది కాదు కదా యూజ్ చేయాల్సింది. ఓకే, రెండు ఒకటే. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చెప్తాను. ఇవి రెండు ఒకటేమ్మా. ఓకే, రెండింట్లోనూ మనకి ఏమొస్తాయి 16 bytes. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ సింగిల్ బ్లాక్ గా వస్తుంది. ఇవి ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క బ్లాక్, బట్ పక్క పక్కనే ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లం. కంటిన్యూస్ ఓన్లీ. ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూసే, బట్ నీకు డిఫరెన్స్ కనిపించదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలంటే మీరు కిట్ క్యాట్ చాక్లెట్ తిన్నారా? కిట్ క్యాట్ లో ఒక పొడవుగా వేపర్ వస్తుంది చూడండి, ఒకటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచి చాక్లెట్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో లెంతీ వేపర్ ఒక్కటే వస్తుంది చూడండి, దాంట్లో మరి పార్టీషన్స్ ఉండవు. ఓకే, అది మ్యాలోక్. ఓకే, కంటిన్యూస్ బ్లాక్, సింగిల్ బ్లాక్. నువ్వు రిక్వెస్ట్ అదే డైరీ మిల్క్ కొన్నారనుకో 20 రూపీస్, 5 రూపీస్. ఓకే, 5 రూపీస్ కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటా, 5 రూపీస్, 10 రూపీస్. దాంట్లో చూడండి మధ్యలో ఒక షేప్ వచ్చి ఉంటుంది చూడు, ఎక్కడ మనము వాటిని అంటే సపరేట్ చేయడానికి ఒక స్పేస్ లాగా ఉంటుంది. కంటిన్యూసే, అదంతా సింగిల్ చాక్లెట్, బట్ ఎక్కడికక్కడికి బ్లాక్స్ ఉంటాయి చూడండి, కంటిన్యూస్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్లు. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మ్యాలోక్. ఓకే, యా, లెట్స్ కమ్ ఇంటూ అవర్ టాపిక్ నౌ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఎమ్ఎల్ఆక్ కి డైనమిక్ గా మెమరీ అలాట్ చేయడానికి ఎమ్ఎల్ఆక్ కి నీకు ఎన్ని లొకేషన్స్ కావాలో నువ్వు చెప్పాలి. ఓకే, సో ఎమ్ఎల్ఆక్, యా నువ్వు చెప్పు, అని చెప్పి చాలు నువ్వు. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ size of operator okay to store integers. Okay, to store integers. ఇప్పుడు size of dear malloc it requires integer requires 2 bytes or 4 bytes 8 bytes ఏదో ఒకటి చెప్తుంది. ఓకే, సో ఆ రెండింటిని malloc మల్టిప్లై చేస్తుంది. మల్టిప్లై చేస్తే ఒక ఫైనల్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకే, 8 into 2 bytes అనుకుంటే 16. ఓకే, 16 bytes ఆఫ్ మెమరీని ఈ విధంగా ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్టుగా స్టార్ట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో దీనికి ఇలా అలాట్ చేసిన దానికి పేరు ఉండదు. ఓకే, దీనికి ఎటువంటి నేమ్ ఉండదు. అర్థమైందా? దీనికి డేటా టైప్ కూడా ఉండదు. సో కాబట్టి డేటా టైప్ మనమే ఇవ్వాలి. దీని డేటా టైప్ అంటే ఇంటీజర్స్ కదా, ఈ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ఇంటీజర్స్ కదా, సో దెన్ ఇంట్ అని మనమే డేటా టైప్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సార్ పేరు లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఇందాక పిలుస్తున్నాను కదా, సౌజన్య అని, ఓకే సంధ్య అని, ఓకే తర్వాత మణికంఠ అని ఇలా పిలుస్తున్నా కదా, పేరు లేకపోతే హౌ టు యాక్సెస్? ఓకే, సో కష్టం కదా. పేరు లేకపోతే అట్లీస్ట్ రోల్ నెంబర్ అన్నా తెలిసి ఉండాలి. ఇందాక నేను ఇంతకు ముందు కూడా పిలిచాను 516, 466, 512, 530 అని పిలిచారు. రోల్ నెంబర్ అన్నారు. రోల్ నెంబర్ అంటే అడ్రస్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ అనే లొకేషన్ ఇన్ కంప్యూటర్స్, కంప్యూటర్ లో లొకేషన్ పైన ఒక లొకేషన్ లో వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి, రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకున్నవి 2 ways. ఒకటి అడ్రస్, రెండోది పేరు. ఓకే, ఇన్ ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఓకే, సో అడ్రస్ ని యూస్ చేసి డేటాని స్టోర్ చేయడం, డేటాని రిట్రీవ్ చేయడం, డేటా పైన ఆపరేషన్ చేయడం చేసేవాళ్ళు.
ఓకే, ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నే మనము ఏమని పిలిచాము అంటే మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని పిలిచాము అనమాట. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ అ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఈ రోజుల్లో అంతా ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఓకే, వేరియబుల్ ఒక పేరు పెట్టి, లొకేషన్ కి ఒక పేరు పెట్టి, ఆ పేరుతో వాడుతున్నాం. ఆ పేరుతో మనము ఆపరేషన్ డేటాను స్టోర్ చేయడం, డేటాను రిట్రీవ్ చేయడం, సో పెర్ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్స్, ఆల్ దీస్ యాక్షన్స్ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ది వాట్ నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేమే లేదు దీనికి. అంటే అప్పుడు నేమ్ లేనప్పుడు ఉన్న ఒకే ఒక ఆల్టర్నేటివ్ అడ్రస్. సో కాబట్టి ఎమ్మలాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే, ఈ క్రియేట్ చేసిన మెమరీకి 16 బైట్స్ ఆఫ్ అర్రేకి పేరు లేదు కాబట్టి ఓకే, దీని స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని ఓకే, సో స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎమ్మలాక్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ పెర్ఫార్మ్స్ ఎ టాస్క్ అండ్ రిటర్న్స్ సమ్ వాల్యూ బ్యాక్ టు ది కాలింగ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాం కదా. సో కాబట్టి ఎమ్మలాక్ ని మెయిన్ కాల్ చేసింది, మెయిన్ కి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ అ పాయింటర్? సారీ, క్వశ్చన్ అడగకూడదు, సారీ. పాయింటర్ Sir, which stores the physical address of విచ్ స్టోర్ ది ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ data. Which stores pointer means which stores the address of data. Okay, somewhat okay, convinced, no problem. Okay, so pointer, okay, pointer it is also a location like this. ఇలా ఒక లొకేషన్, ఇక్కడ మనం రాసిన రెడ్ కలర్ లో రాసాం కదా ఒక లొకేషన్. వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ది ఇంటీజర్స్, ఫ్లోట్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్, ఇట్ స్టోర్ ది అడ్రస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ విచ్ స్టోర్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్. ఓకే, యా, సో మనకంటే చెప్పింది కరెక్ట్. ఇట్ స్టోర్ ది అడ్రస్ ఓకే ఆఫ్ హోమ్ అనదర్ వేరియబుల్, అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్. ఇట్ స్టోర్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్. కానీ జాగ్రత్త, అనదర్ వేరియబుల్ అంటే ఎవరంటే వాళ్ళు కాదు. ఓకే, ఎవరంటే వాళ్ళు కాదు. ఓకే, సేమ్ డేటా టైప్. అంటే పాయింటర్ ఇంటీజర్ అయితే ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అడ్రస్ నే స్టోర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే, ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్ అనాలి. అది తర్వాత చూద్దాం, మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పాయింటర్ గురించి కాదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎ పాయింటర్? పాయింటర్ స్టోర్స్ ది అడ్రస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎమ్మలాక్ ఏమొస్తుంది? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయడానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పాయింటర్ కావాలి. పాయింటర్ కూడా ఏ డేటా టైప్ ఏంటాలి? ఇది ఇంటీజర్ కదా. ఓకే, సో ఎందుకు సార్ ఇంటీజర్? మీరు కదా రాసినది అంటే లేదు, మనం ఇంటీజర్ లో స్టోర్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇంటీజర్. ఓకే, అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఒక ఇంట్ పాయింటర్ ఉండాలి. సో పైన 19th లైన్ లో ఒక ఇంటీజర్ పాయింటర్ ని డిక్లేర్ చేశాను చూడండి. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ నేమ్? ఏ. కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం రాసుకున్నాం అంటే ఏ రాసుకున్నాం. దిస్ ఈస్ అనదర్ వే ఓకే టు స్టోర్, టు క్రియేట్ డైనమిక్ అర్రే. డైనమికల్ గా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అర్రేని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే. మీకు వేస్ట్ చెప్పాను చూడండి, అర్రేని డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి. ఒకటి మెమరీ వేస్ట్ అయ్యే మెథడ్, జనరల్ మెథడ్. రెండోది ఓకే షార్ట్ కట్ మెథడ్. మూడోది అఫీషియల్ అండ్ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్, వెరీ పవర్ఫుల్ మెథడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సైజ్ అని డిక్లేర్ చేయండి, సైజ్ యూజర్ నుంచి రీడ్ చేయండి. ఓకే, నౌ డిక్లేర్ ఎ పాయింటర్ అండ్ RHS in RHS. ఓకే, సో కాల్ ది malloc function. ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం. మల్టిప్లై n వాల్యూ విత్ సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. ఓకే, ఇన్ ఎ పారెంథసిస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ malloc ముందు ఏ డేటా టైప్, ఎలాంటి నెంబర్స్ ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావు అరేలో? ఇంట్ అయితే ఇంట్ స్టార్ అని రాసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పాయింటర్ ని రాయండి. సో అంటే ఇదంతా ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు ఇదంతా కలిసి ఇంట్, ఇదంతా రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటంటే ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ఎన్. అంటే అరేలో ఎన్ లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు ఒక అరే క్రియేట్ అయింది అంతేమా. ఓకే, కొంచెం లెంతీ బట్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఓకే, ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ఎన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అంతా కలిసి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ఎన్. సో యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ అన్ అరే ఆఫ్ సైజ్ ఎన్. అర్థమైందా? ఓకే, సో నౌ read the values. I is equal to 0, I less than n, I plus plus, scanf, percentage d, ampersand a of I. యాక్చువల్ గా పాయింటర్ కాబట్టి ampersand a of I అని వాడకూడదు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్, బట్ ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు. ఈ కంపైలర్స్ లో నువ్వు ఏం రాసినా కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. దిస్ కంపైలర్ విల్ యాక్సెప్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ మెథడ్. యాక్చువల్ గా సబ్స్క్రిప్ట్ కాదు, అది పాయింటర్ కాబట్టి పాయింటర్ మెథడ్ వాడాలి మనము. ఓకే, a ప్లస్ ఐ అనేది వాడాలి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ a ప్లస్ ఐ అని రాయాలి. ampersand వద్దు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పాయింటర్ కాబట్టి ampersand వద్దు. a ప్లస్ ఐ అని రాయాలి, బట్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు.
ఓకే, %i కి అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి మీరు అదే రాసుకోండి. మీకు తగ్గట్టుగానే ప్రోగ్రామర్ కంపైలర్స్ కూడా మీ యూజర్స్ తగ్గట్టుగానే డిజైన్ చేయబడుతున్నాయి. ఇంతకుముందు రూల్స్ లాంగ్వేజ్ రూల్స్ ని బట్టి ఉండేటివి, ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ రూల్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ది యూజర్ కస్టమైజేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే యా, సో ఇలాగ డిక్లేర్ చేసుకుందాం. ఓకే దెన్ ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంటి? ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. సో ఐ విల్ రైట్ అనదర్ ఫర్ లూప్. ఆల్టర్నేట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాం? 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం అరేలో ఆల్టర్నేట్ బట్ ఏరియా యూ హ్యావ్ టు గో అప్ టు లాస్ట్ కదా. i is equal to 0 నుంచి లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి, బట్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క జంప్ చేయాలి. ఆల్టర్నేట్ కదా, i is equal to i+2 రాస్తే స్టార్టింగ్ ఎంత i వాల్యూ 0. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ వాట్? i 0 తీసుకున్నాం కదా, ఆ లొకేషన్ లో ఉండే వాల్యూని ఒకటి ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ %d a ఆఫ్ t0 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేసినప్పుడు స్పేస్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తున్నాను. ప్రింట్ i అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయాలి? 0 అయిపోయింది. 0 లొకేషన్ అయిపోయాక ఓకే 1th లొకేషన్ ప్రింట్ చేయాలో? నో, ఆల్టర్నేటివ్ 2th లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. కాబట్టి i is equal to i+2. ఓకే, ఇప్పుడు 2th లొకేషన్ వస్తుంది. ఆ 2th లొకేషన్ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ i ఆల్రెడీ 2 కదా, ఆ 2కి ఇంకొక 2 యాడ్ అయితే 4th లొకేషన్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆ 4కి ఒక 2 యాడ్ అయితే 6th లొకేషన్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎక్కడో చోట స్టాప్ ఉండాలి కదా. సో కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే i ఇండెక్స్ అంటే మీన్ లాస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఎంత? n-1 దాటిపోకూడదు మనం. మన బౌండరీలోనే ఏమైనా ఓకే ఎలాగైనా జంప్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే 2 ఎలిమెంట్స్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఆల్టర్నేట్ ఎట్లయినా జంప్ చేసుకో విత్ ఇన్ ది బౌండరీ. సో i is equal to 0, i less than n. i less than n means up to n-1 అని. i is equal to i+2 ఇలా రాస్తే we can print alternative elements of an array. అరేలో ఆల్టర్నేటివ్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ అ డైనమిక్ మెమరీ అలోకేషన్ యూజింగ్ డైనమిక్. ఓకే, మణికంఠ నువ్వు అడిగావు చూడు సార్ 100 అని రాసుకొని n అనే వాల్యూని రీడ్ చేస్తే మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది కదా అని. ఆ మెమరీ వేస్ట్ అవ్వడానికి ఈ రోజు నేను 2 మెథడ్స్, వేస్టేజ్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ రోజు నేను 2 మెథడ్స్ చెప్పాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇది డైనమిక్ మెమరీ అలోకేషన్. ఓకే సార్ ఇంత కష్టము నాకు అంటే యూ కెన్ గో విత్ వాట్? ఇంటి ఆఫ్ n. ఇది ఒకప్పుడు సపోర్టెడ్ కాదు, ఇప్పుడు సపోర్టెడ్, నో ప్రాబ్లం. దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, ఇంటి ఆఫ్ n ఈజ్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే యా, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, మనం అరే సైజ్ ఇవ్వాలి, అరే ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి. కింద సబ్స్క్రిప్ట్స్ మనం రఫర్ కోసం రాసుకున్నాం. ఇది ఇన్పుట్ ప్లేస్. ఇది ఇక్కడ అడిషనల్ గా ఏమంటే రాయకూడదు మనం. ఓకే, అరే సైజ్ ఈజ్ 7. I have provided 7 elements, 14, 56, 58, -36, 43, blah blah blah. Okay, so now I wanted to print alternative. Alternative means 14 -36, 57 -100. What's went wrong here? Yeah, dynamic memory allocation. Malloc vadam kada. Malloc is a malloc, realloc. These are available in stdlib.h. Okay, header file lo untai. So dynamic memory allocation functions, they are available stdlib standard library header file. ఇది రాయాలి మనం. అర్థమా? include stdlib.h. ఓకే, ఇవి ఎక్కడైనా సపోర్ట్ అయితే మరి ఇందాక మీరు mat.h సపోర్ట్ కాదంటారు కదా సార్, అలాగే ఇలా ఉంటుందంటే నో. డైనమిక్ మెమరీ అలోకేషన్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ ఎవ్రీవేర్. lib.h ఐ అన్డిక్లేర్డ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ మా చెప్పాలి కదమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ ఐ వాడుకుంటున్నాం, ఇక్కడ వాడుకుంటున్నాం, 2 చోట్ల వాడుకుంటున్నాం అంటే దీనిపైన డిక్లేర్ చేద్దాం. సార్ అట్లా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు.
ఏం కాదు. ఓకే. బట్ బ్యూటిఫుల్ గా కనిపించదు. ఏం కాదు, చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ. బట్ ఏంటంటే ఆ తర్వాతనే యూజ్ చేయాలి, డిక్లేర్ చేసిన తర్వాతనే యూజ్ చేయాలి, ఏం కాదు. ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చాయా? 14 -36 57 తర్వాత 100. 14 తర్వాత -36 తర్వాత 57 నెక్స్ట్ -7. సరే, ఇప్పుడు నాకు ఆడ్ ఇండిసెస్ లో కావాలి అంటే 58 అంటే 1 లొకేషన్ లో ఉన్నది, 3 లొకేషన్ లో ఉన్నది, 5 లొకేషన్ లో ఉన్నది, ఇంకా తర్వాత ఇంకేమి లేవు. సో కాబట్టి ఈ లొకేషన్ లో ఉండేవి కావాలి నాకు. 58, 43, 12 ఇవి కావాలి. ఓకే. print array elements odd indices లో ఉన్నవి కావాలి కదా క్వశ్చన్ అది. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ వాడదామా లేకపోతే ఇంట్ ఆఫ్ ఎన్ బెటరా? షార్ట్ కట్ వాడదామా డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ వాడదామా? ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎన్ డిక్లరేషన్ అయితే తప్పదు, నాకు రీడింగ్ అయితే తప్పదు, ఏ మెథడ్ అయినా కూడా చెప్పాలి మీరు. ఇలా ఉండకూడదు. మనకంటే నువ్వు ఊరినుండమా, మిగతా వాళ్ళు. హలో, హలో, నేను కంటిన్యూ చేయను, మీరు చెప్పాలి. ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ఎన్ వాడదామా డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ వాడదామా మీరు చెప్పాలి. ఇలాగే ఉంటే మీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ సార్ కూడా ఎలాగో జాయిన్ అవుతారు కదా, అప్పుడు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు సార్కి. నేను ఇలాగ సైలెంట్గా ఉంటాను, మీరు చెప్పాలి. Tomorrow I'll ask your management to join any one of the faculty members here. మీరు మాట్లాడుకోకుండా బాగా అతి చేస్తున్నారు, ఇంటరాక్ట్ అవ్వకోకుండా. ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ఏనా ఇక్కడంతా? 466. మనకంటే కృష్ణయ్య సార్ కదా అక్కడ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ అయినా మనకంట సార్ ప్రిన్సిపల్ సారా? ఓకే, సార్ కూడా ఉన్నారు సార్. యాక్చువల్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సార్. ఓకే, రాజేష్ బాబు సార్. హలో, I'm not a star, sir. I am a student. ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం రాజేష్. ఓకే, ఇప్పుడు మాట్లాడావు రాజేష్, ఇందాక నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మాట్లాడొచ్చు కదా. Just now I came into the class, sir. వెరీ గుడ్, వెల్కమ్. ఓకే, వి ఆల్ ఆర్ వెల్కమింగ్ యూ. ఓకే, సో ప్రిన్సిపల్ సార్ ఉన్నారు, సో ప్రిన్సిపల్ సార్ గమనిస్తుంటారు, సార్ మీకు ఉంటుంది త్వరలోనే. ఓకే, సరే. ఇంటరాక్ట్ అవ్వమంటే ఏమయ్యా మీకు ప్రాబ్లం? అరే సైజ్ ని డిక్లేర్ చేయడానికి 3 మెథడ్స్ చెప్పాను. ఫస్ట్ మెథడ్ వద్దని చెప్తున్నాము, ఓకే, ఎందుకంటే మెమరీ వేస్టేజ్ ఉంటుంది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మెథడ్స్ లో ఏదో ఒకటి చెప్పడానికి మీకేం ప్రాబ్లం? డైనమిక్ యూజ్ చేయండి సార్. ఓకే రాజేష్, గుడ్ రాజేష్. ఓకే, నేను నీకు చాక్లెట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఇవ్వలేని సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాను. దిస్ ఈజ్ వర్చువల్ మీటింగ్, రైట్? సో వెరీ గుడ్. డైనమిక్ వాడమంటావా రాజేష్? డైనమిక్ వాడండి. ఓకే రాజేష్, నువ్వు ఏ బ్రాంచ్? సిఎస్సి సార్. ఓకే రాజేష్. ఓకే, డైనమిక్. ఓకే, సో డైనమిక్ వాడాలి అంటే మాలోక్ వాడాలి కదా మనము. ఓకే, అండ్ ఒక పాయింటర్ కూడా కావాలి. ఓకే, సో అరే నేమే పాయింటర్ గా పెట్టుకుందాం. ఓకే, అరే నేమ్ ఏ అనుకుందాం, అప్పుడు పాయింటర్ నేమ్ కూడా ఏనే అవుతుంది. ముందు నేను నెక్స్ట్ లైన్ లో రాశాను, ఇప్పుడు మీరు అట్లా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. కంటిన్యూ. ఓకే, సో ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ మాలోక్ రాసేసాయి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. మాలోక్. ఓకే, మాలోక్ కి ఎన్ని బైట్స్ ఎన్ని లొకేషన్స్ కావాలో నువ్వు చెప్పు. మాలోక్ మిగతా మల్టిప్లికేషన్ తను చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో n ఇంటూ, ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్? సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్
know the size of, okay, you wanted to store integers or real numbers? Real numbers. Real numbers అయితే వెరీ గుడ్. వెయిట్, అప్పుడు మనము ఓకే సారీ, ఇది అరే సైజ్ కదా, అరే సైజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇంటీజర్. బట్ అప్పుడు మనకు రియల్ నంబర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజేష్ బాగా గుర్తు చేసావు, టెంపరేచర్స్ ని స్టోర్ చేద్దాం. ఓకే 7 days ఉంటాయి కదా మనకు, వీక్ లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 7 days. 7 days టెంపరేచర్ ని స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు పాయింటర్ అరే నేమ్, అరే ఏనే, ఓకే అరే పేరు తీసుకుందాం, టెంపరేచర్స్ కదా మనం స్టోర్ చేయాల్సింది. సో టెంప్ ఆఫ్ 7 కావాలి నాకు. ఓకే, సో in order to store real numbers, so I'm declaring Float. point of pointer as a float. ఓకేనా? ఓకే, malloc n into size of, ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? ఫ్లోట్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఎన్ని బైట్స్ కావాలి? సో దాట్ వి రిక్వైర్డ్ హియర్. ఓకే, సో ఇచ్చాము. ఇచ్చిన తర్వాత ఒక నిమిషం, ఇది ఒక ఏమేం చేస్తుంది, కిట్ క్యాట్ చాక్లెట్ లాగా ఎంత మెమరీ కావాలో అంత మెమరీని అలాట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, సో యూ వాంటెడ్ టు స్టోర్ 7 days టెంపరేచర్ ఇంటూ, సో టెంపరేచర్ అనేది ఫ్లోట్ డేటా టైప్. ఫ్లోట్ డేటా టైప్ ఎన్ని బైట్స్ తీసుకుంటుంది? ఇన్ ఆల్ కంపైలర్, ఎవ్రీ కంపైలర్ ఫ్లోట్ ఆక్యుపైస్ 4 bytes ఓన్లీ. 7 4s are 28 bytes ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే, అలాట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ బ్లాకా, కంటిన్యూస్ బ్లాక్సా? సింగిల్ బ్లాక్ సార్. సింగిల్ బ్లాక్ లైక్ కిట్ క్యాట్ చాక్లెట్. ఓకే, సింగిల్ బ్లాక్ అలాట్ చేసేస్తుంది. ఈ సింగిల్ బ్లాక్ కు పేరు ఉండదు, అర్థమైందా? సింగిల్ బ్లాక్ డేటా టైప్ ఉండదు. మరి ఏముంటుంది? అడ్రస్ ఒకటి ఉంటుంది. త్రూ దట్ అడ్రస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ వాల్యూస్. ఓకే, వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలంటే నేమ్ అన్నా తెలిసి ఉండాలి మనకు, అడ్రస్ అన్నా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, malloc ద్వారా అలాట్ అయ్యే అరేకు పేరు ఉండదు. ఓకే, డేటా టైప్ కూడా ఉండదు. డేటా టైప్ లేకపోతే ప్రాబ్లం మనకు, డేటా టైప్ అందుకని మనమే ఇస్తున్నాం డేటా టైప్. ఓకే, ఫ్లోట్ కదా నువ్వు స్టోర్ చేయాలనుకున్నది, ఫ్లోట్ స్టార్. ఎందుకు సార్ అంటే అది పాయింటర్ కదా, స్టార్. ఓకే, సో ఇంకా నేమ్ ఉండదు. ఓకే, నేమ్ బదులుగా ఏం చేస్తున్నామంటే అడ్రస్ ని మనము టెంప్ లో స్టోర్ చేస్తాం. స్టార్టింగ్ అడ్రస్, టెంప్ కంటైన్స్ వాట్? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది, ఓకే స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్, 28 bytes ఆఫ్ బ్లాక్ ఉంది కదా. సో దేర్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ది స్టార్టింగ్ అడ్రస్. ఓకే, ఆ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు, ఓకే సో యాక్సెస్ ఈచ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ చూస్తే ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ది రోల్ నంబర్స్. ఇప్పుడు రోల్ నంబర్స్ బేస్ చేసుకున్నా నేను స్టూడెంట్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు, స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడొచ్చు. ఐ మీన్ కెన్ యాక్సెస్ ది స్టూడెంట్స్ లైక్ 466, 437, 504, 527. ఇవన్నీ అడ్రసెస్ ని యూజ్ చేసుకుని కూడా ఐ కెన్ యాక్సెస్ ది లొకేషన్స్. అదర్వైజ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాజేష్ తన పేరు అక్కడ ఉంది కాబట్టి రాజేష్ అని పిలవగలుగుతున్నాను. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది వేస్. ఇక్కడ డైనమిక్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని అరేస్ లోకి వాల్యూస్ ని స్టోర్, అరే లొకేషన్ లోకి వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయగలుగుతుంది అండ్ రిట్రీవ్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఇదంతా డిక్లరేషన్ ఏమా. ఓకే, ఇప్పుడు స్టోర్ చేద్దాం. ఇదంతా డిక్లరేషనే, ఇప్పుడు స్టోర్ చేద్దాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ వాల్యూస్, ఓకే వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక మర్చిపోయాము, వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ లూపింగ్ వేరియబుల్ ఐ. సార్ ఫర్ లూప్ లోనే డిక్లేర్ చేయొచ్చు కదా? చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 2 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తే 2 సార్లు డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ దాట్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఐ లెస్ దాన్ ఎంత 7 days. 7 ని 7 గా రాయొద్దు, అని రాయి. ఓకే, బట్ ఫ్లోట్, ఐ మీన్ ఇన్సైడ్ అరే యూ కెన్ స్టోర్ ఎనీ డేటా టైప్, బట్ అరే సైజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంటీజర్. మీరు ఫ్లోట్స్ స్టోర్ చేస్తున్నా, ఇంటీజర్ స్టోర్ చేస్తున్నా, ఇంకేం స్టోర్ చేస్తున్నా, అరే సైజ్ మాత్రం ఏమైతుంది అంటే ఓకే 7 అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఓకే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఓకే సో ఎంతమంది అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంటీజర్. బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇట్స్ ఇంటీజర్. గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇట్స్ అన్ ఇంటీజర్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బాయ్స్ కి ఫ్లోట్, గర్ల్స్ కి ఇంటీజర్ అట్లే ఉండదు. ఏదైనా కౌంటే అది, బాయ్స్ అయినా, గర్ల్స్ అయినా, అనిమల్స్ అయినా, ఓకే ప్లాంట్స్ అయినా, ఫ్లవర్స్ అయినా, ఓకే లేకపోతే క్లాస్ రూమ్స్ అయినా, లేకపోతే నంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ అయినా, ఏదైనా కౌంటే, ఇంటీజర్ ఏది అంటే వాట్ మనం ఏ టైప్ నైనా కౌంట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంటీజర్ కదా. అలాగే సో ఇన్ అన్ అరే యూ కెన్ స్టోర్ ఇంటీజర్, యూ కెన్ స్టోర్ రియల్ నంబర్స్, యూ కెన్ స్టోర్ క్యారెక్టర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ అరే సైజ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంటీజర్. ఓకే, యా, is equal to 0, I less than n, I plus plus scanf,
percentage D. Okay, wait. So what we are reading? We are reading integer or float? Temperature kada. Temperature character a type ma. Float. Percentage F. Ampersand array name em తీసుకున్నాం మనం of I. Temp of I. 7 days temperature తీసుకున్నాం. బట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆడ్ ఇండిసెస్ లో ఉన్నవి అంటే ఓకే ఆడ్ ఇండిసెస్ లో ఉన్నవి అంటే మండేని 0 అనుకుందాం. సండే 0 కదా, సండే 0 యాక్చువల్ గా. ఓకే మండేని 1 అనుకుందాం. అయితే మండే తర్వాత మండే టెంపరేచర్ తర్వాత ట్యూస్డే అవుతుంది, వెగ్నెస్డే అలాగా. అంటే ఆడ్ ఇండిసెస్ ని ప్రింట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏదన్నా కానీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ విత్ అరేస్ ఫాస్ట్ బ్లైండ్లీ రైట్ దిస్ లూప్. ఓకే మీరు ఏం చేయాలనుకున్నది ఇన్సైడ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay. So ఇప్పుడు you are going to print all array elements at the subscript I లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే I ఆడ్ అయితేనే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఓకే I ఆడ్ అయితేనే ప్రింట్ చేయాలి. సో కాబట్టి సబ్స్క్రిప్ట్ మనం చేయాల్సింది లోపల ఉన్న వాల్యూ ఆడ్ కాదు, నేను చెప్తున్నది లోపల ఉన్న వాల్యూ ఆడ్ కాదు, ఆడ్ సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నవి కావాలి. ఓకే సో how do you know that integer is odd number? ఒక ఇంటీజర్ ని ఆడ్ నంబర్ అని ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం? హలో, It is divided by 100 itself, sir. ఓకే రాజేష్, వేర్ ఆర్ యు మ్యాన్? Sir, tell me, sir. చెప్పు రాజేష్. ఓకే when you how can when we can tell that an integer is an odd number? If it is divisible by 2, when you get remainder 1, then it is an odd number. వెరీ గుడ్ రాజేష్. ఓకే సో కొంచెం మనకంట నీ బాధ్యత కొంచెం తగ్గింది మనకంట. రిమైండర్ 1 వస్తుంది సార్. ఓకే రిమైండర్ 1 వస్తుంది. ఓకే యా సో I mod 2. ఓకే మరి రిమైండర్ 1 వస్తాయి కదా ఆడ్ నెంబర్. ఓకే అసలు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి రిమైండర్స్ కు 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు? 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్, 0 and 1 కదా. ఓకే 0 and 1 కదా. 1 ని ఏమంటానంటే shall I write like this, not 0? yeah, అచ్చా నాట్ 0 అని ఉండేది రెండు పాసిబిలిటీనే, 0 అదర్ దాన్ 0 అంతే కదా మనకు. ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం రాయను, ఇక్కడ ఏం రాయను లేదు అంటే ఇంత ముందు చెప్పాను వైల్ లో. ఓకే ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ ఎనీ కండిషన్, టెస్ట్ కండిషన్, దట్ టెస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ వాట్? ఓకే వద్దులే డైరెక్ట్ గా ముందే అంతెందుకు. సరే I'll divide with 2 if the remainder is equal to 1. Okay so then only it's an odd subscript. I just wanted to print the temperature of that day. Okay temperature of that day, percentage F. ఓకే అది చాలా వస్తాయి కదా, ఒకటి కాదు కదా. మనము we are going to print more than 1 కదా. సో కాబట్టి స్పేస్ ఇవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వకూడదు అనేది. ఓకే సో if you are printing only one value or if it is the last value, no space required. So percentage F comma space comma okay temp of I. That's all. ఒకవేళ రిమైండర్ 0 అయితే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఓకే ఇంకా సింపుల్ గా కూడా రాయొచ్చు దీన్ని మనం. సో ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, అంటే ఏదన్నా వనిమా ఫస్ట్ అయితే ఈ ఫర్ లూప్ అలవాటు చేసుకో. ఈ ఫర్ లూప్ అలవాటు చేసు I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Inside you can write whatever the operations you want to perform on the array. Okay yeah so these are all array indices. Okay for example 7 days కాబట్టి 7 indices ఉంటాయి. 0 1 2 3 4 5 6 7 అంతే కదా, 0 నుంచి కౌంట్ చేసినప్పుడు అంతే కదా. ఓకే సో 7 ఇండిసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే 0th ఇండిసెస్ ని ఫస్ట్ మనము 2 తో డివైడ్ చేద్దాం. రిమైండర్ 0 వస్తుందా, రాదు. రాకపోతే ఏం చేయదు, నెక్స్ట్ 1కి వెళ్ళు, అంటే I plus plus 1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం, 1కి వస్తాం. 1 is modulo divided with 2. If the remainder is 1 then print its value. If the remainder is not 1 don't print its value.
ఓకే 1 ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అవుతుందేమో 1 అవుతుంది. ఓకే సో కాబట్టి ఓకే సెకండ్ డే టెంపరేచర్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ ఆడ్ సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ I వాల్యూ బికమ్స్ 2. ఓకే సో 2 ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే what is the remainder? 0. 0 is equal to 1. No. So nothing is gets printed here. It is a simple if. Simple if లో else ఉండదు. సింపుల్ ఇఫ్ లో ఎల్స్ ఉండదు. ఇది ట్రూ అయితేనే ప్రింట్, లేకపోతే నథింగ్. ఓకే గో టు ది అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. Go to other part of the program. So I value is 4. Okay 4 mod 2 remainder 0. Okay but మనం 1 కావాలన్నాం, 1 కాదు కాబట్టి నథింగ్ ఈస్ ప్రింటెడ్. It will go to the 5. Okay 5 mod 2 remainder is 1. 1 is equal to 1 true, then print okay its corresponding day temperature. So like this we can manage. So this is one way. ఇంకా దీన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు. This is one way. Okay and we need to close it, right? ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ని క్లోజ్ చేయాలి కదా. ఓకే సో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 58, 43, 12 కదా, ఇవి కదా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది. సార్ ఫ్లోట్ ఇచ్చాం కదా, ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఇవ్వలేదమ్మా. ఫ్లోట్ ఇస్తే వీ కెన్ స్టోర్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్, ఏదైనా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇంట్ ఇస్తే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్, ఓన్లీ ఇంటీజరే స్టోర్ చేయాలి, ఫ్లోట్ స్టోర్ చేయలేం. సో కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. యా 58 మనం ఫ్లోట్ అని ఇచ్చాము కాబట్టి ఫ్లోట్ ఈజ్ ఎ 6 బిట్ ప్రిసిషన్ కాబట్టి ఓకే పాయింట్ తర్వాత ఓకే 6 జీరోస్ వస్తాయి. 58, 43 ఓకే 0.6 zeros, నెక్స్ట్ 12.6 zeros ఇలా వస్తాయి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే ఇప్పుడు 6 zeros వద్దులేండి సార్, రెండింటికి అడ్జస్ట్ చేద్దాము అంటే ఓకే రెండింటికి అడ్జస్ట్ చేద్దామంటే 0.pf అని ఇవ్వండి. ఓకే ఇది అంటే ఈ జీరోకి మీనింగ్ తర్వాత చెప్తాను. ఓకే పాయింట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పాయింట్ తర్వాత ఓన్లీ 2 digits వాల్యూసే రావాలి అని అర్థం. .00, 43.00, 12.00. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక నిమిషం గమనించండి. ఇప్పుడు ఒక 3 digits ఇస్తాను నేను, 1 2 3 ఇస్తాను 3 digits. నెక్స్ట్ 43 కదా ప్రింట్ అయ్యేది, 43 దగ్గర ఒక్క నిమిషం 2 1 నెక్స్ట్ థర్డ్ డిజిట్ ని నేను 5 కంటే ఎక్కువ ఇస్తాను, 6 ఇచ్చాను. ఇది 2 digits కే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. 43.216 ని 2 digits కి అడ్జస్ట్ కావాలంటే 43.21 రావాలి. ఓకే 58.123 లో ఓకే 2 digits కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి 58.12 నే రావాలి. ఓకే నెక్స్ట్ 12. ఓకే 005. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ మీకు ఇది చూడమ్మా 58.123 ని ఏమవుతుంది, మనం 2 digits కాబట్టి 1 2 కి అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. ఇది 43.216 కదా, సో ఇది 43.2 తర్వాత 2 1 రాలేదు చూడండి, 1 2 అయింది. ఎందుకు అలా అవుతుందంటే సో చిన్నప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ లో నేర్చుకుంటారు మీరు. ఓకే 1 minute అమ్మా. ఓకే సో 2 1. ఓకే so you are adjusting this to 2 decimals. Okay if the third decimal is 5 or more than 5, so then 1 is added to the previous digit. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, థర్డ్ డిజిట్ ఏమైంది 5 కాబట్టి ఒక 1 ని ప్రీవియస్ డిజిట్ కి యాడ్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 12.00 we will get 12.01. is it clear? Is it clear? Okay yeah. Now listen, here I want to print even subscripts in one line. I mean even subscript numbers like 14, 123, later even subscript 57, okay -100 ఒక లైన్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఆడ్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి.
next line lo odd subscripts values print avvali. Okay, the question. Okay, in a given array, print even elements and odd subscript elements separately. Okay, yeah, separately. Okay, even subscript separately, odd subscript separately. Okay, I think so. Ramanjanaya sir came. Sir, 5 minutes, sir. Let me complete. Okay, no problem, sir. Carry Okay, on. thank you, sir. Yeah, so now I'll go with the another method. So without a dynamic memory allocation. So using dynamic memory allocations, we discussed two questions. I mean, we have written two programs. Now I'll write another program. So without dynamic. Okay, rendu alvat avvali kada meeku. So declare n. Okay, read n value. Okay, yeah. So now I just wanted to go with a float array again float array. Okay, but my array name is b this time. Okay, so b of n. So it will avoid declaration of a pointer and calling a malloc function. Okay, so burden anta avoid aitundi, but it's not a very good method. But the previous one is, though it's lengthy, it's a correct one. Okay, so this is a shortcut. Okay, okay. So we have declared an array of size what, assume that it is 6. Okay, so this is array size is 6. Now we have created an array of, okay, 6 into 4, 24 bytes. Okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, we are creating an array of size 6. 6 means okay, float requires 4 bytes is equal to total 28 bytes is the size of this array. Clear? Okay, now read this array. So for reading we need what, an integer variable I. Okay, so for I is equal to 0, I less than n. Okay, yeah, I plus plus. Okay, reading, how to read an array. So scanf percentage d ampersand. What is the array name? B, right? So b of I. So this is common every time. We'll for all array programs we have been written this. So this is very common. Okay, so now reading of an array can be done like this using a for loop and a scanf. Of course, here itself we can perform the operation. I mean, whatever the result we want, we can get using this loop only. Okay, but anyhow, I'm not telling like that. So first let me my interest is, first student has to write a declaration and reading of array first. Later student should think about actual result. So in order to get actual result, again it is required to visit the array from beginning to end. How to visit array elements from beginning to end? So it is also a simple loop, like I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, whatever the thing you wanted to perform, so that you can write here itself. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. అర్థమైంది? సో within the loop. Okay, so the question here is, okay, so print even indices values. I mean values at even indices first. అంటే 0th లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 2th లో సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నది ఫస్ట్, నెక్స్ట్ 4th సబ్స్క్రిప్ట్, నెక్స్ట్ 6th సబ్స్క్రిప్ట్ ఒక లైన్ లో ప్రింట్ చేయాలి. ఇన్ ది న్యూ line we wanted to print odd subscripts. Okay, so odd subscripted values. Okay, so first we'll check like this. Okay, when a subscript is said to be even, ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ ఈవెన్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం?
even ఎప్పుడు చెప్తాం. So if it is divided by 2 and the remainder is 0, we'll tell it even, right? Even అయితే then print its subscript first. Percentage f, right? Percentage f. Okay, so తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా, స్పేస్ ఇచ్చి so then print that element. Done, right? Okay, ఇక్కడ so just tell me, is it required to write the else now? ఇక్కడ else రాద్దామా? No, sir. Okay, no. So ఒకసారి గమనించండి, so here array is like this: 12, 56, 23, okay, 5, 13, 45 ఇలా ఉందనుకున్నాను array. సో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి? What is the output required here? First 12, next alternative 23. Okay, you don't check whether 12 is even, 56 odd. ఇలా ఇది కాదు మీరు చెక్ చేయాల్సింది. 12, 56, 12 even number or odd number, 56 even or odd number. No, don't check that. So are at subscripts 0, 1, 2, 3, 4 and 5 కదా, ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్ చేసుకొని ప్రింట్ చేయమంటున్నాను. ఓకే, సో ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న వాల్యూ, దాట్ వాల్యూ మే బి ఈవెన్, మే బి ఆడ్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో యా 0 ఈజ్ ఈవెన్. ఓకే, కావాలంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఆడ్ నెంబరే రాస్తాను. 0 ఈజ్ ఈవెన్, దెన్ ప్రింట్ ఇట్ ఫస్ట్. 56, sorry, 1 is not even, don't print it. 2 even, okay, then print its value. 3 is not even, but even though we have even number there, అక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నా కూడా మనం అది కాదు చెక్ చేయాల్సింది. ఓకే, సో సబ్స్క్రిప్ట్. ఓకే, నా ఫోర్త్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఈవెన్. ఓకే, దెన్ ప్రింట్ ఇట్స్ వాల్యూ. బట్ ఆ వాల్యూ ఆడ్ చూడండి, అది ఆడ ఈవెన్ చూడొద్దు, లోపల ఉన్న వాల్యూని. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. Okay, next 5 is not even, so don't print anything. So this is one line. In the new line, we need to print the remaining elements. Okay, so remaining elements means odd subscript elements. So what are they? 56, next 16, okay, next 45. Next 45. Suppose for example array size is 6 ankundam. So if there is another element 25 ankundam. Okay, so 25 is at index what? 6. 6 is an even index kada. Okay, kabatti it should come in the first line. Okay, ఇది క్వశ్చన్. సో ఇట్స్ ఎ విప్రో క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. అంటే ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ. ఓకే, మనం స్టోరీగా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. లేటర్ ఐ విల్ షో యూ దట్ సినారియో. ఇదేనా మనకు కావాల్సినది? హలో, మా సార్ ఉన్నారు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది సార్, టైం మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం, సో త్వరగా రిప్లై ఇవ్వాలి. ఇదేనా మనకు కావాల్సినది? Yes. Okay, listen. So first what you will do is, first print all even subscript values. Don't worry about the value in odd subscript. First concentrate on even only. Okay, so ila manam print cheseddam. Okay, for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. If the subscript is even, print it. Okay, so floats annam kabatti floats in print chesetappudu suggested thing is 0.2. Okay, so ఇది అయిపోయిందా, ప్రింట్ అయిపోయిందా? దెన్ రైట్ వన్స్ అగైన్ రైట్ ది సేమ్ లో. ఓకే, కాపీ వద్దులేండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక న్యూ లైన్ ఇద్దాం. సో న్యూ లైన్ దీన్ని. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. ఇట్ ఈస్ version 1. టుమారో ఐ విల్ రైట్ ది version 2. I is equal to 0. Again widget from first to last. I less than n, I plus plus. Okay, I plus plus. Okay, inside check for odd now. Okay, if I mod 2. Okay, yeah, so ఇంత ముందు ఏం రాశాను? Here I have written like is equal to 1. ఇప్పుడు అది రాయదు. If I don't write anything, so this means that the remainder is not equals to 0. Remainder not equals to 0 means what? 1 కదా.
Okay, because when you divide a number with 2, we have only 2 possibility, either 0 or non-zero. Okay, ante kada. So 0 or non-zero. So here you can write either I mod 2 is equal to 1. Otherwise, just I mod 2. It gurtu pettukondi. Yeah. So for this, if this is true, do you want to print? You wanted to print percentage. It's a real number, right? So while printing the real number, okay, follow the 0.2f and space, because in order to print the next number. Okay, so what is the array name? B of I. Okay, yeah, complete together. Okay, first what we have printed using one loop. Okay, we have printed the array elements stored in even subscripts. Okay, next new line, we have printed new line in order to print even subscripts in another line. Okay, so for this again first to last we have visited the entire array. Okay, while visiting we are checking the subscript is odd or not. If the subscript is odd, we are printing that element. Okay, this is version 1. Inka smart ga raichu dinni. Okay, so but first let me complete version 1 first. Okay, yeah, so this is the way. Okay, మీరు కొంచెం అరే ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఫీల్ అవ్వాలి, అరేస్ తో ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడం బాగా అలవాటు చేసుకోవాలి. సో యూ కాంట్ ఇమాజిన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్, ఐ మీన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ క్వశ్చన్ వితౌట్ అరేస్. టీసీఎస్ కావచ్చు, మోస్ట్లీ టీసీఎస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే అఫ్ కోర్స్ లూపింగ్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. ఓకే, సో లూపింగ్ instead of telling like only looping, branching, control structures, control statements, arrays and strings. This will cover all service based company technical programming questions, in technical round programming questions. Okay, right, clear. Now let me execute this. Okay, I will take the same array. Ide array ne తీసుకుందాం. One minute, what's wrong here? Wait, 6. Okay, I'll write like a 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Right, array name correct గా తీసుకుందామా? Float b of n, I int I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Yeah, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం మనము? So it's a float, right? It's a float, so we have to use percentage of here. Now reading will happen, right? 10, next 30, next 50. Okay, but still since it is a float data type, so we are printing these, even though they are integers, we are printing to up to 2 decimals. Later 20, 40 and 60. Okay, so this is version 1. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా మనం ఇంకా ఈజీగా స్మార్ట్ గా చేయొచ్చు, అంటే ఇంత లెంత్ గా లేకోకుండా ఇంకా సింపుల్ గా చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ వర్షన్ 1. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ ది అనదర్ మెథడ్ టు కంప్లీట్ ది సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకే, yeah, if you have any doubts, you can ask tomorrow. Okay, not now because already Sar is there, and I have wasted 15 minutes of Sar time, so I'm so sorry sir. No problem sir. Okay, carry on. Okay, right. Okay, please note down your queries and ask me tomorrow. Okay, Sir, can you make me host please? yeah, doing sir. Yes sir, done. Yes sir. Okay, thank you. Okay.